Breaking news today, according to the OTAN, hundreds of planes and 300,000 men have been lost in Ukraine by Russia. On Wednesday, November 29, 2023, Jens Stoltenberg, Secretary General of the NATO, confirmed that Russia has lost over 300,000 men, hundreds of aircraft, and thousands of tanks in its invasion of Ukraine, and that its international influence is dwindling. All of this points to the strategic mistake made by Russian President Vladimir Putin in invading Ukraine, Stoltenberg stated during a press conference at the end of a meeting of allied foreign ministers, during which the first OSCE Ukraine Council at that ministerial level was held. As Stoltenberg assured, Russia is now más stabil politico, milita y economicamente y ha resiedido en comparación con Ucrania, quien ha avanzado. The Allied General Secretary assured that, from a political standpoint, Russia is perishing abroad, particularly in Central Asia and the Caucasus, and is becoming more dependent on China. Según el Estado Mayor Ucraniano, Rusia sufrió más de 1000 bajas en un día, y les invitamos a leer también a China se preocupa cada año como futuro de Moscú. Se subrayó en relación a la gran cantidad de aviones, tanks y bajas que Rusia ha perdido en su fuerza estratégica. Rusia se vuelve cada vez más reliante en China para financiamiento, materias primas y la industria de la defensa. Según Stoltenberg. He pointed out that Russia is more dependent on China now because it is no longer able to export energy to Europe, its largest market, especially for gas. Furthermore, the Norwegian politician stated that Russian bank assets are subject to sanctions. Over 1,000 foreign companies have suspended or reduced their operations in the country, and 1.3 million people left Russia last year. Putin tiene una gran tolerancia a las bajas mientras que Rusia sienta su economía en pie de guerra y se instruyó a no subestimar a la misma vez. Los espíritus rusos en Ucrania siguen firmes. Russia has amassed a large winter arsenal of missiles, and we are seeing new attempts to attack Ukraine's electrical network and energy infrastructure, trying to cover it with cold and darkness. He warned, Ucrania sigue infligiendo grandes perdidas a Rusia y está más cerca de la OTAN que nunca, aseguró. Recalcó que los aliados seguirán apoyando en el camino hacia la adhesión y en la lucha de Ucrania por la libertad. Hagen sugerido que Kiev debe implementar reformas prioritarias, como luchar contra la corrupción, fortalecer el Estado de Derecho y apoyar los derechos humanos y de las minorías, y explicó in a statement released after the OTAN Ukraine Council meeting. The allies say they will remain firmes en su compromiso de intensificar aún más el apoyo político y práctico a Ucrania mientras continúa defendiendo su independencia, soberanía y integridad territorial dentro de sus fronteras internacionalmente reconocidas, y continuarán brindando su apoyo siempre si necesario.